আজকে আমরা নিট 2026-এর জন্য চ্যাপ্টার ওয়াইজ জুওলজি থেকে কোশ্চেন করব, যেগুলো কিন্তু নিটে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার, যেমন হিউম্যান রিপ্রোডাকশান, ইভলিউশন, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে ফুল এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেনগুলো করব, যেগুলো কিন্তু নিটে আসবে। কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, যারা একবার দেখবে তারা বুঝে যাবে কতটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখন রিভিশন আর এমসিকিউ করাটা বায়োলজির ক্ষেত্রে সবথেকে বেস্ট, এবং কোশ্চেনগুলো করতে হবে এনসিইআরটি বেসড। ঠিক যে টাইপের কোশ্চেন করাবো এই টাইপের কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু নিটে থাকবে, আর কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। একবার লাস্ট পর্যন্ত যারা দেখবে তারা বুঝতে পারবে যে কোশ্চেনগুলো কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো আজকের টার্গেট কি? জুওলজি এমসিকিউ, হিউম্যান রিপ্রোডাকশান কী কী আছে দেখো এখানে। আমাদের হিউম্যান রিপ্রোডাকশান এখান থেকে কোশ্চেন আছে। ইভলিউশন এখান থেকে কোশ্চেন আছে। রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ 1, 2, 3 এই তিনখানা চ্যাপ্টার থেকে আমরা কোশ্চেন করাবো। কোশ্চেনগুলো থাকবে মোস্ট এক্সপেক্টেড এমসিকিউ, ওকে। এবং যদি এই কোশ্চেন পিডিএফ কারোর লাগে তাহলে তারা প্রত্যেকে কি করবে, এক মিনিট, তো প্রত্যেকে এইখানে যেটা দেওয়া আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করবে, তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবে। এখানে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া আছে এই যে 8910230030, এখানে কন্ট্যাক্ট করবে, কোশ্চেন পিডিএফ বা ডিটেলস ইনফরমেশান পেয়ে যাবে। আর ফুল এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেনগুলো আছে, 21 নাম্বার টেস্ট ক্লিয়ার। আর আমি নিটের জন্য এটা গেল। এবার দেখো টার্গেট নিট মেডিকেল এন্ট্রান্স সবাই জানি আমরা। আমি কেমিস্ট্রি পড়াই অফলাইনে, নিট, জেই, ডাব্লিউবিজেই, 11, 12 অনলাইন, অফলাইন, মানে অনলাইন আছে অফলাইন আছে। এর জন্য কন্ট্যাক্ট করতে হবে 8910230030 বা এই দুটো নম্বরের মধ্যে যে কোনো একটাতে। কোথায় পড়াই দেখো, অ্যাড্রেসটা নব কামারগাতি কলোনি গেট বাজার, নিয়ার এপিসি কলেজ মানে মধ্যমগ্রাম। এই মধ্যমগ্রামে অফলাইনে আমি পড়াই, সোদপুর রোড, নর্থ 24 পরগনা। ঠিক আছে, এখানে আমি অফলাইনে পড়াই, এটা যেন মনে থাকে। ক্লিয়ার? তো এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, ফোন করতে পারো, ডিটেলসে জেনে যাবে। তাহলে আজকের যে মেন টার্গেট কোশ্চেন সেশন স্টার্ট করছি। ফার্স্ট কোশ্চেন, তো এভরিওয়ান চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, ওকে, সাবস্ক্রাইব। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, মাইন্ড ইট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, হিউম্যান রিপ্রোডাকশান, ইভলিউশন, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। হিউম্যান রিপ্রোডাকশান জুওলজি এমসিকিউ, হিউম্যান রিপ্রোডাকশান, ইভলিউশন, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 89102300 for PDF, okay, question PDF this WhatsApp number, clear, 8910230030। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन फर्स्ट आंसर, ओके। चलो, ह्यूमन बींग्स हार्ट ऑफ एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड आफ्टर of pregnancy, choose the correct option, fill in the blank, choose the correct option, fill in the blanks, okay, choose the correct option, fill in the blanks, फटाफट आंसर। Which is the correct answer? Choose the correct answer, choose the correct answer, choose the correct answer, choose the correct answer. Human being's heart of embryo is formed after dash of pregnancy. Choose the correct option, fill in the blanks, 4th week, 4th month, 2nd month, 1st trimester. Everyone answer, প্রত্যেক আনসার করো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, প্রত্যেকের আনসার চাই। হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার? হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার করো ফার্স্ট। হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার? কারেক্ট আনসার, ফার্স্ট আনসার।
In humans, being heart of embryo is formed after dash of pregnancy. তাহলে কোনটা সঠিক উত্তর কোনটা? চুজ দ্য কারেক্ট অপশন। দেখো, 4th উইক, 4th মান্থ, 2nd মান্থ, 1st ট্রাইমিস্টার। তাহলে আমরা জানি 4th উইক, তো এখানে কি হয়, মানে তোমার 1st মান্থ, তাই না? কি জানি? 1st মান্থ, 1st মান্থ মানে কি? 1st মান্থ মানে কি? 4th উইক। এই সময় কি হয়? দ্য হার্ট সাউন্ড অফ ফিটাস আফটার 1 মান্থ অফ প্রেগনেন্সি, তাই না? দ্য হার্ট সাউন্ড অফ দ্য ফিটাস আফটার 1 মান্থ অফ প্রেগনেন্সি। তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। চলো নেক্সট কোশ্চেন। দ্য স্ট্রাকচার, এভরিওয়ান ফার্স্ট আনসার করো। First answer. The structure of gland which is situated immediately at base of urinary bladder, bulbourethral gland, prostate gland, seminal vesicle and ureter. Full NCERT line to line question. First answer. The structure of gland or gland which is situated immediately at base of urinary bladder. The structure of gland which is situated immediately at base of urinary bladder is bulbourethral gland, prostate gland, seminal vesicle and ureter. Correct answer, correct. Which is the correct answer? Which is the correct answer? Which is the correct answer? First answer. The structure of gland which is situated immediately at base of urinary bladder is bulbourethral gland, prostate gland, seminal vesicle. Target 360. Target 360. Okay. Target 360 bio. So bulbourethral gland, prostate gland, seminal vesicle and ureter. Which is the correct answer? Prostate gland is the correct answer. Prostate gland. Okay. Prostate gland. Next. Question number third number question. Choose the odd. কি বলছে এখানে? Choose the odd. Choose the odd. Correct answer, choose the odd. Okay, choose the odd on with respect to male sex accessory ducts in human: seminiferous tubules, retitestis, vasa efferentia, epididymis. Choose the odd with respect to male sex accessory ducts in humans: seminiferous tubule, চুজ দ্য অড। এটার মধ্যে পার্থক্য কোনটা আছে? রেডিটেপসিস, ভার্সাম, এপিডিডাইমিস, আমরা এগুলো জানি। মেল অ্যাক্সেসরি ডাক্ট কি? আমরা এগুলোর মধ্যে জানি যে মেল অ্যাক্সেসরি ডাক্ট কোনগুলো? মেল অ্যাক্সেসরি ডাক্টস। তাহলে মেল অ্যাক্সেসরি ডাক্টসের মধ্যে আমরা যেগুলো পাই কি কি? মেল অ্যাক্সেসরি ডাক্টের মধ্যে আমরা জানি
কি থাকে আমাদের রেটিটেস্টিস থাকে, তারপরে কি থাকে ভাস ইফারেন্সিয়া, আর কি থাকে এপিডিডাইমিস, অ্যান্ড ভাস ডিফারেন্স। তাহলে এইগুলো আমাদের কি, এইগুলো থাকে মেল অ্যাক্সেসরি ডাক্টসের মধ্যে। তাহলে আমাকে এখানে বলে চুজ দ্য অড, কোনটা অড এখানে। তাহলে সেমিনিফেরাস টিবিউল, রেটিটেস্টিস, এই তিনটে আমরা যে তিনটে দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে কি, এগুলো মেল অ্যাক্সেসরি ডাক্টস। ক্লিয়ার? সেমিনিফেরাস টিবিউল, ক্লিয়ার? তো সঠিক উত্তর কোনটা, সেমিনিফেরাস টিবিউল, এটাই অড আছে এখানে। ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, নিটে এই টাইপের প্রশ্ন আসবে। নেক্সট কোশ্চেন। দেখো, compare the following features with respect to humans. Question number 4, compare the following features with respect to humans. Connected to the pelvic wall and uterus by ligaments, 2 to 4 centimeter in length and covered by a thin epithelium. Stroma is divided into peripheral cortex and inner medulla. The above given features hold true for. এখানে দ্য অ্যাবভ গিভেন ফিচার্স হোল্ড ফর ট্রু ফর কোনগুলো ঠিক আছে? প্রাইমারি সেক্স অর্গান অফ ফিমেলস, স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ এক্সক্রিটরি সিস্টেম, দ্য স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ দ্য সাইট অফ ফার্টিলাইজেশন, দ্য স্ট্রাকচার ফর্মিং বার্থ ক্যানেল। কোনগুলো সঠিক আছে এখানে? সঠিক ট্রু, ট্রু ফর। কোনগুলো এখানে তোমার সঠিক আনসার আছে? 2 to 4 centimeter length and covered by the thin epithelium. তো এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি, এটা যেটা বলছে এটা তো ওভারির বৈশিষ্ট্য বলছে। 2 to 4 সেন্টিমিটার, এস্টোমা ডিভাইডেড ইন্টু পেরিফেরাল কর্টেক্স অ্যান্ড ইনার মেডুলা। তাহলে এটা কার বৈশিষ্ট্য? এটা আমরা কি জানি, ওভারি, তাই না? এটা ওভারির বৈশিষ্ট্য বলছে। এটা কিসের বৈশিষ্ট্য? ওভারি। আর ওভারিটা কি একটা ফিমেল প্রাইমারি সেক্স অর্গান, তাই না? ফিমেল প্রাইমারি সেক্স অর্গান, এটা এটা কি, এটা একটা ফিমেল প্রাইমারি সেক্স অর্গান। তাহলে সঠিক উত্তর এক একটা, ফিমেল প্রাইমারি সেক্স অর্গান ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ফিমেল প্রাইমারি সেক্স অর্গান। Human males ejaculated 200 to 300 million sperms, and for normal fertility at least dash percent sperm must have normal shape and size, and at least 5% of them must show vigorous motility per ejaculate. Choose the option which is correctly fills in the blanks A and B respectively. Human males ejaculated 200 to 300 million sperm, and for normal fertility at least dash percent sperms must have normal shape and size, and at least
dash percent of them must show vigorous motility per ejaculated. Choose the option which correctly fills the blanks A and B respectively. তাহলে আমরা তো জানি এটা 200 to 300 million sperms and for normal fertility at least 60% তাই না, at least 60% of sperms must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility per ejaculate. Very important. Everyone first answer and subscribe. Okay. Target 360 bio. First answer करो. Most important question. Human males ejaculated 200 to 300 million sperms and for normal fertility at least 60% sperms. तो 60% देखो, only one option. Full NCERT line to line question. Okay. Most important question. Very important question. Mind it. Very important question. Full NCERT line to line question. Human reproduction, reproductive health and evolution. Okay. Next question. Answer करो 6. Question number 6. A pregnant female underwent surgical removal of both ovaries for medical reasons in the second trimester of her pregnancy. There still would be normal growth of fetus because first option, progesterone is not needed for the maintenance of the pregnancy after first trimester. Option 2, many glands start secreting progesterone. Option 3, estrogen is secreted in enough amounts by the pituitary gland after the first trimester to sustain the pregnancy. Option 4, after first trimester placenta secrete sufficient amount of progesterone. Which is the correct answer? Concept based question. Concept based. Okay. देखो concept based question. First answer everyone फटाफट answer and everyone subscribe. First answer and everyone subscribe my channel. Human reproduction, reproductive health and evolution question. Okay. तो a pregnant female unwanted surgical removal of both ovaries of medical. Question number 6. First answer करो. Three or 4? एकदम right. Very good. 4 is the correct answer. Well done. 4 is the very good. देखो concept based question. Conceptual. Okay. Very good. 4 is the correct answer. Well done. Very good. देखो for question PDF, for this question PDF WhatsApp, subscribe करो everyone. This question PDF 8910230030. Clear? 8910230030. Target 360. Clear? Okay. चलो next question. Okay. चलो next question. Subscribe करो everyone. First subscribe, like. Next question number 7. The seminiferous tubule of the testis open into the vasa efferentia through. The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through testicular lobule,
Reti testis, vas deferens, and ejaculatory duct. Question number 7, very important question. Very important question. फटाफट आंसर करो प्रत्येके आंसर एवरीवन फास्ट आंसर 2 very good reti testis is the correct answer. Reti testis is the correct answer. Very good. 2 is the correct answer. Very good. 2 is the correct answer. Very good. Next, birth canal is formed by 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 question number 8. Birth canal is formed by cervix only, vagina only, uterus along with the cervical canal along with the vagina. Four is the correct answer. Cervical canal along with the vagina. देखो because two term is more important. एक cervical canal, and other birth canal. Okay, so what is cervical canal? What is the cervical canal? The cavity of the cervix is called cervical canal. Clear? And what is birth canal? Cervical canal along with forms birth canal. Okay, most important theory. So 4 is the correct answer. Clear? 4th is the correct answer. Next, during oogenesis, meiosis 1 in a human female is completed in dash which present within dash. During oogenesis, just wait. During oogenesis, just wait. During oogenesis, meiosis 1 in a human female is completed in dash which is present within. Select the correct option. First, fills with respect to thank correctly. Blanks respectively, fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. Select the option which fills the respective blank correctly. Secondary oocyte and tertiary follicle
primary oocyte, tertiary follicle, primary oocyte, Graafian follicle, secondary oocyte, and Graafian follicle. Which is the correct answer? Which is the correct answer? During oogenesis, meiosis 1 in a human female is completed in dash, which is present within. Which is present within? Question number 9. Question number 9. So during oogenesis, meiosis in a human female is completed dash in primary oocyte, which is present within the tertiary follicle. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Clear? 2 is the correct answer. Very, very important. Very, very important. BBI. Okay. During oogenesis, meiosis 1 in a human female is completed in primary follicle, which is present within tertiary follicle. Clear? So 2 is the correct answer. Next question. In humans during parturition, in humans during parturition, in humans during parturition, first answer करो. In humans during parturition there is an abrupt increase in the circulating level of progesterone, circulating level of progesterone. The number of oxytocin repeaters in endometrium increase 100 folds. Very important question. BBI everyone answer करो. First answer everyone first. There is an the number of oxytocin receptor in the endometrium increases 100 folds. Increase in progesterone level stimulate the action of oxytocin. Option 4. The difference between the body of the uterus and the cervix become evident as former contract, the latter dilates to expel the baby out. Very, very important question. Which is the in humans during parturition? Very, very important. Answer karo. First answer first. Which is the correct answer? Question number 10. Question number 10. Which is the correct answer? So 4 is the correct answer. The difference between the body of the uterus and the cervix become evident as former contracts and later dilates to expel the baby out. Question number 11. Question number 11. The procedure in which amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze fetal cell is used to test for the presence of all the following disease except alada kunta. Which is except? Subscribe everyone, subscribe my channel. Okay, subscribe karo everyone, subscribe. So the procedure in which amniotic fluid of the developing fetus is taken, developing fetus is taken, just wait. Which is the correct answer? The procedure which the amniotic fluid developing fetus is taken analysis of, which is correct answer?
Which is the correct answer? First answer first. The procedure in which amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze fetal cells is used to test the presence of all of the following disease except which is except sickle cell anemia, osteoporosis, hemophilia, and Down syndrome. Which is the correct answer? Which is the correct answer? Osteoporosis is correct answer. Osteoporosis is the correct answer. Question number 12. In India, legal marriageable age of female is dash and that of male is dash years. Select the option that fills the blank correctly. Fill, fill in the blanks. Fill in the blanks. In India, legal marriageable age of female is dash and that of male is 10 years dash years. It is 18, female is 18 and male is 21. Okay, so 18 and 21, so 2 is correct answer. 2 is correct answer. 2 is the correct answer. Chalo, next question. Question number 13. 13 question. Which of the following given measures cannot prevent the transmission of HIV infection? Which of the following given measure cannot prevent the transmission of HIV infection? Using sterilized needles and injections, avoiding sex with unknown or multiple partners, not using barriers made of latex sheath during coitus. Option 4. Getting on self tests of HIV infection before blood transfusion. Which of the following given measures cannot prevent transmission of HIV infection? Cannot prevent transmission of HIV infection. First option, using sterilized needles and injections, avoiding sex with unknown and multiple partners. Option 3, not using barriers made of latex sheath during coitus. Option 4, getting on self tested for HIV infection before blood transfusion. 13. 3 is the correct answer. 3. Not using barrier made of latex sheath during coitus. So 3 is the correct answer. Bryophytes. Question number 14. Bryophyte originated from dash while the ancestor of
While the ancestor of Coelophyton were, choose the correct option to fill in the blanks respectively. Trichome ancestor, Trichophyte ancestor, which is the correct answer? Bryophyte originated from. Bryophyte originated from. Question number 14. Bryophyte originated from chlorophyte ancestor is the correct answer. 2 is the correct answer. Okay, 2 is the correct answer. Important question. Select the odd. Question number 15. Select the odd. The odd with respect to the homologous structure. Homologous. Thrones of Bougainvillea, trendrils of cucurbita, wings of bats and fliparophiles, wings of butterflies and birds, hearts of humans and of fishes. Question number 15. Question number 15. 3 is the correct answer. 3. 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. Question number 16. The theory was which was based upon the observation of certain features during embryonic stage. During embryonic stage that is common to all vertebrates but are absent in adults was disapproved on careful study performed by Ernest Haeckel, Carl Ernst von Baer, Louis Pasteur, Alfred Wallach. 16 question number. Correct answer, which is correct answer? 16. Question number 16. Which is the correct answer? The theory which was based upon the observation of certain features during embryonic stage that is common to all vertebrates but are absent in adults was disapproved on careful study performed by Ernest Haeckel, Carl Ernst von Baer. So 2 is the correct answer. Carl Ernst von Baer. Next question. Consider the following statement. Question number 17. তাহলে এখানে 17 কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা হচ্ছে? 17। দেখো চারখানা স্টেটমেন্ট এখানে। হাউ ম্যানি অফ দ্য অ্যাবাভ গিভেন স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট। তাহলে এখানে কিন্তু একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, তো চারখানা স্টেটমেন্ট এখানে কারেক্ট আছে। 17। তো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পুরো এনসিইআরটি। তো 4 স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট, সো 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন নাম্বার 18. Spark discharge apparatus used by S.L. Miller in his experiment 1953 contained methane, jol, O2, NH3, PBI. Very very important. Answer karo, very very important. 18 is the correct answer. Konta? Spark discharge apparatus used by S.L. Miller in his experiment 1953 contained H2, NH3 and O2.
NH3 CH4O2 CH4H2O2 and NH3 কোনটা কারেক্ট आंसर কোনটা which is the correct answer आंसर करो फर्स्ट आंसर करो फर्स्ट करेक्ट आंसर 4 easy question H2O NH3 NO2 easy question match the column very important question match the column very important question match the column তাহলে হোমো হ্যাভেলস ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি 650 থেকে 800 সিসি হোমো এরেক্টাস এক্সিস্টেন্স 1.5 में নিয়ান্ডারথাল ম্যান ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি 1400 সিসি তার মানে কি এটা আর ড্রায়োপিথাকাস 15 में तो 3 is the correct answer important question very important okay very important question তো এখন এই পর্যন্তই very important question this question is VBI very important very matching type question evolution question 20 an important evidence that hints toward the common ancestry of two organisms is presence of homologous organ analogous organ convergent evolution তোমার adaptive convergence आंसर करो आंसर क्वेश्चन नंबर 20 তো হোমোলোগাস এখন এই পর্যন্তই হবে এন্ড ক্লাস নেক্সট আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে